akaniambia hakuna mtu hana watu wa nini? Watu wa mkono. Na nikaona ananiangalia tu akisema hivyo. Na nikamwambia kweli niko. Na mimi ni mtu wa mkono wa William Ruto. Na wakati nilimwambia nakuja, akaniambia niwaletee salamu zake kwa wingi. Mmezipokea? Na akaniambia wakati alifanya research kidogo, sababu ashatembea hapa na Mheshimiwa Ken Obura, anajua hapa Mbeka Primary, polling station ya hapa Mbeka Primary is a polling station he had the highest number of votes in Bondo constituency. Kwa hivyo akaniambia niwashukuru, shukrani za dhati for the 20% votes you gave him at Mbeka Primary School. Mumepokea shukrani? Na pia sababu nimesikia PS akisema uchaguzi ingine iko 2027, na tumekuja kazi ya Mungu kanisani because we believe God will keep us, na tujalie sisi wote tuone huo mwaka wa 2027. Na mimi nilisema nitarudi Bondo na nitakaa nikitembea tembea mkinikaribisha, ili 2027 hiyo ikifika, hiyo kura 20%, mimi nikiwaangalia naona kama itaenda ikiongezeka, iongezeke, ipinduke, ikuwe 80% ya William Ruto, na mzee baba rafiki yetu pia na yeye pia apate 20%. Si hiyo ndio Kenya tunataka? And indeed, I want to confirm what my brother Karoli was saying. The national dialogue process that we engaged in with our friends from the other coalition in Azimio under the able leadership of former Vice President Kalonzo Musyoka and the able guidance of Baba, our former Prime Minister, was geared towards achieving what I am speaking about. That I can come and stand in Bondo in a rally, campaign for William Ruto, or campaign for myself, or campaign for Gideon, and live peacefully. We go into elections, we vote, we go home, and the following day, we continue with our day-to-day lives. Na hiyo ndio mahubiri nimesikia mchungaji akituambia, sio bujois, sio mahasla, wataumia when there is political conflict. Everybody suffers when there is political conflict. And indeed, Reverend, as you are preaching, I do reference to what happens with the cyclic violence that happens in our country almost after every election. Sio yule ako na mali, sio mwenye hana, we all suffer. Kweli si kweli? Na sababu tunaumia wote ndio tulisema, even in that national dialogue that we were engaged in, we want to make sure that we develop a country where our political contestations, and that is what we said yesterday, that never again will political contestations in our country become a theater for animosity or hatred. That I will not hate you on the basis of who you voted for, on which political party you are affiliated to, on the basis of which presidential candidate you voted for. That our political contestations instead should become an avenue where we celebrate our diversity, be it ethnic, be it political affiliation, be it religious. We enjoy and celebrate that diversity and use that diversity as an avenue for continuous dialogue. So that tukipiga kura, sio sababu wewe ulipigia ODM ni kuchukie, ama unichukie sababu mimi ni wa UDA. Tujue msimamo wako na msimamo wangu wote ni sawa. Na sisi wote hakuna mtu atatoka Kenya, tutaendelea kuishi pamoja after every election. And let me then say that because we are done with that dialogue process, as my brother Karoli Omondi said, what we said, we have made various recommendations, including on the very sensitive subjects of elections, how we manage our elections, how
we manage our economy and even on the cost of living. And we have made far-reaching recommendations on all the subjects that are before us for the benefit of all the people of our country. And we said we will put aside all our differences. Mimi sikuwahi amini ati iko siku nitakaa meza moja na Kalonzo Musyoka na Opiyo Wandayi na baba tuongee, lakini sababu ya Mwenyezi Mungu imewezekana, tukaongea na tukasikizana vile tutaweza kusongesha nchi yetu mbele. That we shall not be using violence to sort out our differences. That we shall appreciate our diversity as a country. And as we appreciate our diversity, we shall know that every Kenyan has a right to live peaceably in this country. Every Kenyan has a right to be served by whichever government comes to power. And even the Kenya Kwanza government that we are serving with PS Omolo is no exception. And that is why recently we came to Bondo with the president to commission road projects. I know Gideon, hiyo Mheshimiwa Ngogoyo amesema. Gideon was my member when I was the chairman of the Budget and Appropriations Committee. Na huyu Gideon, mkiona saa hii ako na msimamo, I know he's a man who stands his ground and a man who is principled. When I was chairman budget, Gideon waliambiwa na our former president waningoe kama chairman. Gideon akawaambia, ambieni watu wa Jubilee wangoe mtu yao. Sisi ODM hatungoi yeye. And that is how I survived as chairman budget for another 10 months before they found another way of changing the house leadership, and I was removed. And Gideon continued to be my gatekeeper in the budget committee. Kama iko kakitu yangu ilikuwa hapo kwa budget, alikuwa ananichungia. Na hata leo mimi namwambianga, hata ukiwa kama hauko kwa serikali na iko kitu ya Bondo, uniambie ikiwa kwa budget, mimi nitakuchungia. Sababu Bondo ni Kenya, and we all deserve to be served by the government that was elected by the people of Kenya. Kwa hivyo mimi sitaki niseme mengi, just to give you the assurance, as my brother Raymond has said, and all the other leaders, that we will continue to work with you and we shall serve you. And I say that with confidence because I know I speak vile Reverend alisema, kuna mambo hata president hasemangi, anatuma watu wake wa mkono waseme. Najua kama president angekuwa hapa, hangewaambia 2027 mumuongee ile 20% ipanda pande, lakini si mimi nimemuombea. Na si mtu akiomba anafanya nini? Nyinyi mkiomba Mungu anafanyanga nini? Anawapea, si ndio? Na Gideon akiwaomba kura si mnampea? Hata mimi nitarudi siku yenye sio ya kanisa na nitakuja kuomba kura. Na nikiangalia uso naona mtapea William Ruto. Safari hii naona mtampea. Unajua nilisikia wakisema juzi ati mzee anaweza kosa kusimama ati William Ruto ashindane na Kalonzo Musyoka. Nikaambia William Ruto, kama ni Kalonzo Musyoka tafadhali niachie. Lakini kama ni baba, wewe menyana na si wamezoeana. Wamenyane, lakini sisi wote tuendelee kuishi kwa amani. Na hiyo ndio sisi wote tunaomba. Even with the challenges that we have, it is indeed true, as the PS says, we have many challenges, not just with El Nino, the cost of living. We all appreciate that the cost of living has been very high. And it did not happen this year. We have said, and we even noted in our report yesterday, that it is as a result of many missteps in our macroeconomic management of our economy. And it is time to correct the mistakes of the past without looking back, looking forward, and knowing how we will do the right things. I want to plead with you
When you hear there are government programs, be it for subsidized fertilizer, please take advantage. Vile tunaambiwa na rais, unga haitoki kwa supermarket, inatoka kwa shamba. Mahindi ikiwa kwa shamba. Tukuze mahindi kwa wingi. I know here there is millet and sorghum, and there is a good market for those products. Please grow your crops ili tuweze increase our productivity and our production, and that is what will eventually bring down the cost of living. For those of us who have been privileged to serve in government and out of government, we continue to serve all of you. Na nilisikia jana baba akisema akiwa Migori ya kuwa watu waache kampeni ya mapema. First, they serve the people who elected them. Kidogo nakubaliana na baba, lakini kuomba mapema pia sio mbaya, na kujipanga mapema sio mbaya. Niliona hata baba alikuwa anajipanga, alikuwa na register membership ya ODM. Sio ni kujipanga? Na hapa nimeona tuna officials wa UDA, wa Homa Bay, wa Kisumu, wa hapa Siaya, and that is the diversity that we want all of us to enjoy as Kenyans. That amongst us, in Siaya, in Kisumu, in Migori, we can recruit membership into UDA. In the same area, we can recruit membership into ODM. I look forward to welcoming many of you who are supporters of ODM here to come and recruit membership in Kiambu. Musiogope, hata Sugoi muende, you recruit members wa ODM. Tushindane kwa uchaguzi, tukishindana inaisha, and we say our diverse opinions, political, party-wise, religious, are just avenues for us to bring our ideas together to build a better country for all of us. And that is what we said in the national dialogue, that let us use our diverse backgrounds and make our diversity an avenue for continuous engagement, continuous dialogue, with an endeavor to bringing those diverse opinions together for the benefit of the greater good of the majority of Kenyans. Na tunaomba Mungu atusaidie, even as we implement the report and its recommendations, ili siku nyingine Reverend asisimame kwa pulpit atuulize nani ataumia when there is political conflict, that we shall be a nation where political conflict will not happen as a result of elections. Whether ni mambo ya dini tusipigane, ya siasa tusipigane, au sio? Watu wa Bondo mtaka amani? Mtaka amani? Nirudi tena? Na tena? Hata hiyo siku ya kupiga kura mtanikaribisha? Nikipata William Ruto nimwambie atembee tena na alete maendeleo, na arudi siku ya kuomba kura aombe, na mtampea mingi kidogo kuliko ile 20%, ipindue ya baba kidogo, baba akuwe 20%, William Ruto aende 80%. Sio ndio Kenya tunataka sisi wote? Because I was telling Ken Obura here, we are all young parents. Ken's children are my friends. My children are Ken's children's friends and Ken's friends. Hawajui ni kabila gani, hata lugha ya mama wanajua ile ya kuomba maji. And that is a country we want as a generation to bequeath our children and our children's children. A country where it shall not matter where you come from. Nobody will look at you as a Luopin or as a Kikuyu or as a Kalenjin. We will all look at each other as Kenyans who belong to the same country and who are put on the same land by none other than the Almighty God. Kwa hayo mengi, Padri, asante sana kwa mahubiri. Huyo mtu ulikuwa anasema ya mkono, hiyo mtu ya kutumwa ni mimi. Vile wewe ni mtu ya mkono ya Yesu, anakutuma utuhubirie ili tukitoka hapa tuende kwa ufalme wa milele na milele. Na mimi nimetumwa na rais
ili tukiwa hapa duniani tukae vizuri kwa maendeleo na kwa amani. Kwa hayo mengi, may God bless you. Nikirudi Nairobi nisalimie watu wa Nairobi, na watu wa Kikuyu niwasalimie, niwaambie Jobondo iko sawa na wanajipanga. Safari hii hawatapangwa. Unajua, nikimalizia unisamehe Monica Reverend, mimi niliambia baba last year, baba, huyu mtu mmeshikana na yeye ni muongo. 10 years ago alituambia miaka 10 yangu, miaka 10 ya Ruto. Sasa imekaribia, amepinduka. Nikamwambia huyu ukimwamini sana atakwambia ako na deep state na system na atakusaidia. Deep state na system sijui ilienda wapi. Akaacha baba kwa mataa. Sasa huyo mtu naona anadanganya Kalonzo. Ameona sasa baba hadanganyiki, ameenda kwa Kalonzo na Eugene Wamalwa ati anawaambia sasa nitawapangia mkupata serikali. Niliambia Kalonzo jana, jichunge, huyo mtu ni muongo. Na ukitaka kujua enda uulize baba. Asanteni sana, Mungu awabariki.